so nice today. I'm sure this won't be a big deal. A 3-second long lapse in judgment can burn up an entire mountain, which will take 100 years to recover. We can protect these lush forests if you follow these guidelines. First, do not bring flammable materials. Can get it right. Trump's campaign success with the Make America Great Again slogan and expressed hope for stronger cooperation between the two countries. Trump in turn conveyed his appreciation and affirmed his commitment to maintaining close ties with South Korea, according to Principal Deputy National Security Advisor Kim Tae-hyo. The call, lasting approximately 12 minutes, included discussions on security, economic, and global topics, with both agreeing to set a date and location for their meeting shortly. The South Korean won hovered around the crucial 1400 mark against the US dollar on Thursday, with experts predicting a further decline following Donald Trump's presidential victory. As of 9:30 a.m., the won was trading at 1,403.80 to the dollar, down 7.61 from the previous session's close, following the trend of other Asian currencies after Trump's win. On Wednesday, the won had already dropped to its lowest point in 2 years, fueled by mounting expectations of Trump's election success. Trump's agenda calls for significant policy changes, including a minimum 10% tariff on all imports, which signals a shift toward protectionism and a likely increase in the U.S. budget deficit. If these policies take effect, inflation in the U.S. could accelerate, potentially limiting the Federal Reserve's pace of rate cuts. In local news, the 22nd Busan Daycare Teachers Unity event, hosted by the Busan Educare Association and sponsored by the city of Busan, will be held at the KBS Busan Hall on the afternoon of the 7th, with 2,000 attendees, including Mayor Park Kyung-jun and childcare workers. The event aims to show appreciation for the efforts of daycare teachers in Busan and promote unity among childcare professionals under the theme of making Busan a city that's good for raising children. The program includes awards for outstanding contributors to childcare, a reading of the Childcare Ethics Declaration, and celebratory performances. The city of Busan and the Busan Tourism Organization announced today that they will hold the Tasty Busan Dining event for citizens at Domahan on the 11th. Organized to promote Busan as a gourmet city and to increase interest in fine dining, the event will showcase Busan's flavors at Domahan, a former mayor's residence that was repurposed earlier this year. Chefs from Michelin Guide-listed restaurants and rising local establishments will serve unique dishes to locals and tourists. The Busan Coast Guard announced today that it had caught a company conducting unauthorized dismantling of a 2,790-ton ship at Daedaepo Port in Busan around 10:30 a.m. yesterday. Currently, the Daedaepo Port area is under the Saha District 2030 Long-Term Development Plan, and usage or occupancy permits for fishing port facilities are not being issued, making ship dismantling activities prohibited. In international news, Vice President Kamala Harris of the U.S. urged her supporters not to despair as she pledged to assist President-elect Donald Trump with a smooth transition of power. In her first public remarks since the election, Harris acknowledged concerns about a potentially challenging period ahead, but expressed hope for the country's future. Trump secured a significant win by capturing 5 of the 7 battleground states and leading in the 2 remaining states, Nevada and Arizona.
The Republicans also reclaimed control of the Senate, gaining seats in key states such as West Virginia, Ohio, and Montana. They currently lead the race for the House of Representatives, though the final outcome could take days to confirm. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 20 degrees Celsius in Busan City under mostly clear skies. The mercury will remain at 20 until it starts cooling from 1 p.m. gradually to an evening low of 13 tonight. And that will have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. The city of Busan has announced plans to actively promote the pet industry. 부산시가 반려동물 산업을 본격적으로 육성할 계획을 밝혔습니다. With the vision of becoming a pet-friendly city where humans and animals can coexist happily, the city intends to invest a total of 140 billion won over the next 5 years, starting next year. Busan aims to gather insights from various experts and civic organizations to ensure that the plans genuinely reflect animal welfare. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning, and welcome to Busan Worldwide. It's Thursday, November 7th, and we're coming to you live from BEFM 부산영어방송 90.5 FM in Busan and 103.3 FM in Gijang, Jeongwan, and Noksan areas. Listeners, here's a question for you. Do you have a furry family member? If you do, this is great news. The city of Busan announced that from next year, it would invest 140 billion won over 5 years to advance the pet-related industry by establishing infrastructure, supporting industrial growth, and promoting pet culture. The plan includes expanding the number of pet facilities from 24 to 40, creating a large-scale pet culture park, establishing a pet complex center, and developing pet playgrounds and building a university animal hospital. 네, 현재 24개인 반려동물 기반 시설을 40개로 늘리고 최대 규모의 반려문화공원 조성, 그리고 반려동물 복합센터 건립, 반려동물 놀이터 조성, 그리고 대학동물병원 건립 등이 포함됩니다. Now, also, the city will conduct a survey on the status of pets, operate academies, and support job creation while also developing tourism products for pet owners and hosting pet culture festivals and industry fairs. However, animal rights groups have established and expressed some concerns that the plans do not adequately address animal welfare and suggest that the approach has been overly focused on industrial aspects. While coexisting with pets is important from an industrial perspective, realizing forward-thinking values such as animal welfare is even more crucial. Given that this is a 5-year plan, let's hope that the city of Busan will listen to the opinions of experts, civic organizations, and residents in shaping the direction of these initiatives. 향후 5년간의 계획인 만큼 부산시가 전문가, 시민단체, 시민들의 의견을 폭넓게 듣고 사업 추진 방향을 잡아야 할 것 같습니다. Well, listeners, I do want to ask, if you have furry family members, tell me about them. Now, I recently had to say goodbye to my dog. He was with me for 16 years, so it was a very, very hard time for me. But I've been thinking about adopting a turtle. 거북이 어떠세요? 반려동물로. I think they're so cute, and maybe it won't be as hard to say goodbye, but I would love to adopt a different type of maybe animal or a pet as well. So if you have any ideas, do let me know. Thank you for joining us for today's edition of Busan Worldwide. Here's what we have lined up for you.
Our main segment, The Interview, is coming up next, followed by Global Buzz Busan. And today's correspondent report will take us to Vietnam. Plus, don't forget our live stream is up and running on YouTube. Just search for 부산영어방송 or BEFM to join us. You'll get to see us in our live studio, catch a behind-the-scenes look at a live radio show, and even leave comments on the live chat, just like Benny saying, "Good morning again, Stephanie and all. Happy Thursday. One more day until TGIF. Yes, thank goodness it's Friday tomorrow." Thank you for your message. And you can also reach us by sending a text to pound 9050 for 101 or send us free messages through KakaoTalk by adding 부산영어방송. 자, 그럼 오늘의 더 인터뷰 잠시 후에 만나보겠습니다. Busan to the world, Busan Worldwide. You're listening to Busan Worldwide with me, Stephanie Yoon. Now it's time for The Interview. Following author Han Kang's Nobel Literature Prize win, interest in literature has significantly increased as well. A humanities forum exploring local literature is currently underway here in Busan. The program, titled 부산 문학, 근대적 상상을 횡단하다, translated as Busan Literature Traversing Modern Imagination, is hosted by the Center for Creativity and Personality at Dongmyeong University. So please welcome Mrs. Yoon Jung-jin, Director of the Center for Creativity and Personality of Dongmyeong University. 네, 오늘 더 인터뷰에서는 윤정진 동명대 창의인성연구소장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 불러주셔서 반갑습니다. 저는 동명대학교 유아교육과 윤정진 교수고 지금 현재 동명대학교 창의인성연구소 부서연구소 소장으로 있습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to have you in the studio today. And with all the various research institutes at universities, the Center for Creativity and Personality seems to be very quite unique, right? So could you introduce what kind of research is conducted there? 대학에 다양한 연구소가 있지만 창의인성연구소는 특별한 연구소인 것 같습니다. 어떤 연구를 하고 있는지 소개 부탁드릴게요. 네. 창의인성연구소는 동명대학교 교내 이제 부서 연구소로 2014년도에 개소를 했습니다. 10년이 이제 되어가는 시점인데요. 이런 자리에 초대해 주셔서 아주 대단히 영광스럽게 생각합니다. 네. 저희 연구소는 교육학, 그리고 심리학, 그리고 공학 이런 다양한 학문을 학제적으로 융합해서 다양한 전공의 교수님들이 함께 협업해서 같이 공부하는 곳입니다. 대학생들의 창의성과 인성을 위해서 교양 수업도 개발을 하고 있는데요. 연구소에서 만든 영화로 만든 창의적 융합 같은 교과는 현재 인기 교과가 되어서 제법 분반이 많이 만들어져서 아주 절찬리에 진행되고 있습니다. 네. 또한 창의인성학회를 발족을 해서 창의성과 인성 관련 학술대회도 하고 있고 학술지 교육과 문화를 정기적으로 발간을 합니다. 이번과 같은 문학기행, 인문포럼, 부산문학 근대적 상상을 횡단하다와 같은 행사도 기획을 하면서 학문을 공유하고 소통하는 그런 연구소라고 할 수 있겠습니다. 네, 다양한 분야의 교수님들이 협력하여 창의성과 또 인성 향상을 위해 다양한 프로그램을 개발하는 곳이라니 정말 흥미롭습니다. Now, she shared that the Center for Creativity and Personality is an affiliated research institute at Dongmyeong University, established back in 2014. Approaching the center's 10th anniversary, she is honored to be on our show today. The institute is a place where professors from diverse fields collaborate and study together, integrating education, psychology, and engineering in an interdisciplinary way. They also develop liberal arts courses to enhance the creativity and personality of university students. One of their courses, Creative Convergence
experience through film has become very popular, with multiple sections now being offered. They also established the Korean Association for Creativity and Personality, where they hold academic conferences on creativity and personality, and regularly publish an academic journal, Education and Culture. They also plan events such as the literary journal Journey Humanities Forum, Busan Literature Traversing Modern Imagination, to create a space for academic exchange and communication. With the rise in interest in literature following author Han Kang's Nobel Prize in Literature, I was delighted to see a program at the center highlighting Busan literature. So, how was the Humanities Forum, Busan Literature Traversing Modern Imaginary thought up? 한강 작가의 노벨 문학상 수상 이후 문학에 대한 관심이 높아졌죠. 그 가운데 부산 문학, 근대적 상상을 횡단하다 포럼이 주목을 받고 있는데 어떻게 기획되었나요? 부산이라는 지금 우리가 사는 이 지역이 이 근대화 과정을 거치면서 어떠한 지역적으로 우리 사회에 어떤 영향을 미쳤는지, 근대화가 우리 부산에 어떤 영향을 미쳤는지를 좀 알고 규명하고 싶었던 게 이 포럼의 목적이었습니다. 그래서 네. 부산이 일제강점기 그리고 광복을 거치고 또 유교가 발발을 하고 우리가 휴전이 되고 남북이 분단되고 우리나라가 근대화를 경험하면서 5.16 군사혁명이 일어나고 베트남 파병과 한강의 기적 같은 모든 것들을 경험하면서 그 대한민국 안에서 부산이 가지는 그러한 독특한 지역성이 분명히 있을 것이다. 그 부산만이 가지고 있는 그것들이 도대체 무엇인지 그것을 표현하는 것들이 이제 그 소설 속에서 이제 부산을 표현하고 있는 문인들을 뽑아서 그들의 그 고민과 상상이 문학 안에서 어떻게 표현되는지를 저희가 한번 보고 싶었습니다. 네. 왜냐하면 부산은 항구로 근대 문물을 우리 역사에서 가장 먼저 받아들인 그런 아주 역사적인 로컬이고 지역이기 때문입니다. 이러한 문화가 한국 사회와 근대화의 영향을 정말 아주 다이나믹하게 주었다는 거는 명약 관화인데 이런 것들을 좀 규명하는 인문학 포럼 같은 게 필요했고요. 부산의 문인들을 통해서 그런 것들을 알아보고 부산만이 가지는 로컬 창의성의 특징을 한번 알아보자. 이렇게 생각했던 것이 본 기획 포럼의 의미라고 할 수 있겠습니다. 그렇군요. 네. 부산 문학이 지역 문화와 또 역사적 경험을 어떻게 표현하는지 알아보는 것은 큰 의미가 있는 것 같습니다. Now, she shared that through this forum, Busan Literature Traversing Modern Imagination, she wanted to explore how the city of Busan, where we live, developed unique cultural characteristics during the modernization process, and how these characteristics geographically impacted contemporary society. She aims to understand the regional identity Busan holds within South Korea, as it has experienced significant historical events, including the Japanese occupation, liberation, the Korean War, the division of North and South Korea, the May 16th military coup, the Vietnam War, and the miracle on Han River. Through this history, she was interested in seeing how the concerns and imaginations of writers from Busan expressed in their literature reflected the city's unique modern experiences. As a port city, Busan was one of the first places in Korea to adopt modern influences from abroad. And by examining the work of local writers, she intended to investigate the impact this culture had on Korean society, modernization, and to explore the distinctive aspects of Busan's local creativity. And the titles of the lectures seem to cover the main aspects of Busan literature. So what kind of lectures have been prepared? 강좌 제목을 쭉 살펴보니 부산 문학의 주요 포인트가 모두 포함된 것 같습니다. 어떤 강좌들이 준비되어 있나요?
네네. 앞서서 제가 말씀드렸듯이 부산이라는 해양 도시 안에서 일어난 그 지점에서 이제 우리가 문학을 중심으로 우리 역사의 근대화와 부산의 연결고리를 찾아보는 거, 이것이 저희 인문학 포럼의 의미라고 할 수 있겠는데요. 총 11차례 강좌를 이제 매주마다 거의 준비를 했습니다. 네. 그래서 부산을 대표하는 문인들 4명을 저희가 이제 픽을 했고요. 선정을 했고요. 조금 생소하실지 모르겠지만 만해 한용운 선생님도 부산하고 연결이 되더라고요. 그래서 만해 한용운, 요산 김정한, 너무나 부산을 대표하는 문학가 선생님이고, 아동문학관 향파 이주홍 선생님, 그리고 배를 타고 시를 지었던 선장시인 김성식을 중심으로 이 4분을 이제 중심으로 관련 박사 전문가님들을 모시고 강좌를 진행할 건데요. 이 포럼 말미에는 이제 저희가 부산문화재단에서 다양한 그 예술 프로그램들, 음악, 미술 이런 것들을 좀 망라하고 있는 사업본부장인 남영희 박사님을 모시고 그 부산 지역의 또 기록문화 이런 것들을 기억하고 부산에서의 창의적 음악 미술 활동을 좀 망라하는 것까지를 아울러서 이제 조금 끝까지 한번 진행을 해볼 생각입니다. 그렇군요. 다양한 전문가들의 의견을 들을 수 있다는 것도 큰 장점이네요. So she said the significance of this humanities forum lies in examining Busan as a city, its regional characteristics, its openness as a port city where foreign cultures first arrive, and finding connection between the city's literature and the modernization of Korean history. A total of 11 lectures have been prepared, focusing on 4 writers linked to Busan. So she mentioned 만해 한용운, 요산 김정한, 향파 이주홍, and poet and ship captain Kim Song-sik as well, who writes his poetry at sea. Experts on these writers will be invited to lead the sessions, and toward the end of the forum, Dr. Nam Young-hee, the director of programs at the Busan Cultural Foundation, will join them to discuss Busan's records and cultural memory, as well as creative musical activities in Busan, covering various aspects of culture and art. Now, Yosan Kim Jong-han, a prominent Busan writer known for his commitment to socially engaged literature, is given considerable focus. So could you introduce him for those who may not be familiar with him? 부산에서 태어나 실천적인 문학을 펼친 요산 김정한 선생에 대해 집중적으로 다루고 계신데 그를 잘 모르는 분들을 위해서 소개 부탁드릴게요. 네. 김정한 선생님은 부산에서 출생하셨고 부산에서 이제 생을 마감하신 부산을 대표하는 문인이세요. 네. 그래서 태어난 곳도 부산시 금정구 남산동이시고요. 유년 시절을 남산동에서 자란 그 지역 유지 아주 부잣집 아드님이셨어요. 그래서 울산에서 교편을 잡으면서 그때부터 이제 좀 약간 반골 기질이 있으셨던 것 같아요. 그 식민지 시절에 이제 그 민족 차별, 일본 사람들하고 이렇게 차별한다라는 거에 맞서서 교원 연맹 사건으로 투옥을 이때부터 하셨고요. 광복 이후에 그 전에 일제 식민지 시절에 와세다 대학에서 이제 공부를 하다가 귀국을 하고 양산에 또 가서 농민들을 위해서 봉기 사건에서 피검돼서 감옥에 투옥을 하셨고 광복 이후에는 부산대 교수를 하면서 5.16 군사 정변에서도 또 이제 언론 검열로 대학에서 해직을 당하셨어요. 그때 부산일보 상임 논설위원으로 이분이 실존적으로 증거에 입각해서 사실주의적으로 이제 많은 글들을 쓰셨는데요. 이때 상임 논설위원을 하면서 역사적인 진실과 기록을 많은 소설 속에서 남기고 우리나라의 노동자, 위안부, 서민들을 대변하는 그런 소설을 많이 쓰셨습니다. 낙동강의 파수꾼 이런 별명이 있으실 만큼 지역 문화 부산에 이제 뿌리를 두고 계시는데요. 네. 이 분의 낙동강에 한정되었던 지역적인 특징이 사실은 부산일보 논설위원을 하시면서 오키나와나 동남아시아 위안부들이 많이 그쪽으로 갔잖아요. 그런 그
동남아시아의 작은 군도, 남양 군도까지 확장이 되면서 그 부산의 지역성이 동아시아의 그 시각으로 소설이 확장이 되거든요. 주제와 공간이. 네. 그러한 것들에 대한 자세한 이야기를 이제 포럼에서 하상일 교수님께서 재미나게 아주 그 김정한 교수님의 전문가이시니까 동의대 하상일 교수님께서 설명을 하실 걸로 기대되고 많이 이런 것들을 부산 시민들이 같이 들었으면 좋겠습니다. 네. Now, she said Kim Jong-un was born in Busan and is recognized as one of the city's representative writers. He was born in Kumjeonggu, Namsan-dong, where he spent his childhood as the eldest grandson in a prominent family. While teaching in Ulsan during the colonial period, he was imprisoned for his involvement in the Teachers Alliance incident, opposing ethnic discrimination under colonial rule. He also studied at Waseda University in Japan before returning to Korea, where he was detained again for his participation in the Yangsan uprising. After liberation, he served as a professor at Busan National University, but was dismissed during the media censorship of the May 16 military coup, after which he continued his career as a standing editorial writer for the Busan Ilbo. His life was marked by his dedication as an activist intellectual. Now, Kim's novels provide a realistic portrayal of the historical truth and records of his time, representing the lives of workers, comfort women, and the common people. Known as the guardian of the Nakdong River, Kim was deeply rooted in Busan's regional culture, but he also expanded his literary themes and settings beyond Nakdong River, extending to Okinawa and small archipelagos of Southeast Asia, viewing them from an East Asian perspective. Professor Ha Sang-il is expected to give an engaging explanation of this in the forum, which our guest is very excited about. Well, could you tell us about the connection between 만해 한용운, who is well known for 님의 침묵, and our city of Busan? 님의 침묵으로 유명한 만해 한용운 선생님과 또 부산과의 인연이 궁금한데요. 어떤 관계가 있었나요? 네. 여러분들 많이 아시는 님은 같습니다. 아, 사랑하는 나의 님은 같습니다. 이 만해 한용운이 올해 서거 80주기가 되는 해입니다. 그래서 더 의미가 있을 것 같아요. 네. 만해 선생님이 사실은 30세 되던 해 범호사에 거주를 하시면서 거기서 범호사에 임시 종무원을 설치를 하시고 범호사에서 많은 지원을 해서 불교 대전을 출간을 해요. 이게 이제 최고급 우리로 치면 지금 양장본을 이렇게 불교 대전이라는 책을 그 범어사에서 전액을 부담하고 후원을 하거든요. 그래서 일종의 범어사가 만해의 아주 든든한 물적 심적인 후원자였던 그러한 셈인데요. 네. 그 한용운 선생님하고 범어사 주지 스님들하고 독립 만세 운동이라든지 조국을 위한 여러 가지 방안 논의를 하게 되는 것도 범어사였고요. 서울의 선학원 창립을 했을 때 범어사 주지 선생님하고 한용운 선생님이 주도적으로 이제 선학원을 만들게 됩니다. 여러분들이 범어사를 가시게 되면 네. 범어사 그 앞에 만해가 글을 지어서 문장을 기술한 석가열애사리 탑이라는 게 있어요. 네. 그것도 이제 만해가 범어사 앞에 쓴 글이고요. 이러한 만해 한용운의 그 인연을 부산 범어사와 연결을 해서요. 그 만해 님의 침묵이라는 그 100년의 시집에서 만해의 사랑 그리고 만해의 삶 만해의 죽음 이런 것들에 대한 인문학적인 성찰을 하려고 합니다. 그렇군요. So she said this year marks the 80th anniversary of Han Yong-un's passing, making it even more meaningful. When he was 30 years old, he lived at Pomosa where he established a temporary Buddhist office and with the temple's support published the Buddhist compendium, and Pomosa fully funded the high-quality edition of this work, making it a
strong financial and emotional supporter for Han. In February of 1919, Han Yong-un discussed ways to encourage participation in the March 1st independence movement with Pomosa's head monk and other senior monks. And between 1922 and 1934, Pomosa provided full support, right, materially and personally for the founding of Seonhagwon in Seoul. And in 1938, when Han was 60, a pagoda inscribed with his words was erected in front of Pomosa, where it still stands today. This connection between 만해 한용운 and Pomosa in Busan will be explored in terms of his poetic reflection on love, life, and death in 님의 침묵 and his collection of poems spanning a century. Listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Ms. Yoon Chong-jin, director of the Center for Creativity and Personality of Dongmyeong University. Although Hangang's Nobel Prize in Literature happened recently, K-content such as K-pop and K-movies has been taking over the world for the past few years, as we know. And the title of the first lecture, held on October 31st, was titled K-Creativity and the Humanities. So, where do you think this K-creativity comes from? K-팝과 K-무비는 세계적으로 큰 인기를 끌고 있습니다. 지난 10월 31일 강좌 제목이 K-창의성과 인문학이었는데 K-창의성은 어디에서 비롯된다고 생각하십니까? 네, 지금 K-창의성에 대한 의미를 규정하고 있고 제가 이제 앞으로 계속 이 부분에 대해서 학문적으로 규정하는 것이 저의 남은 그 학교 생활을 하면서 이루어야 될 어떠한 의미라고 생각을 하는데요. 사실 K-팝, K-무비, K-콘텐츠, 이 K라는 거가 한국이라는 어떤 지역적인 수식어라는 거에 머물고 있죠. 그러니까 네. 한국의 공간이라는, 한국의 팝문화, 한국의 영화, 한국의 문화예술 이런 거를 이야기하는데 제가 여기서 얘기하는 K-창의성이라는 거는 한국이라는 그러한 지역적인 수식어를 좀 넘어서 보자. 한국이라는 국가의 그게 아니라 한국에 사는 한국인의 민족이 가지는 그런 민족적인 특성이라든지 문화 그리고 시대 정신을 표현하는 우리 민족만의 그런 독창적인 창의성을 이야기를 좀 하고 싶었는데요. 제가 이번 문학 기행을 하는 이유가 문학이 그것을 가장 잘 담아내고 내포하고 있다고 생각을 했습니다. 그래서 이러한 것을 인문학과 문학 안에서 의미 있게 찾을 수 있겠다 싶어서 우리가 일반적으로 창의성 하면은 에디슨, 다빈치 같은 서양 창의성을 이야기하는데 사실 우리 의식 안에 우리의 민족성 안에 직관이라든지 몰입이라든지 뭔가 느슨하게 마음 챙김과 같은 그러한 정서가 분명히 있거든요. 이런 DNA 속에 우리 한민족의 그 어떠한 그 민족성 안에 이러한 정서를 한번 풀어보자. 그러면 이것의 시작을 무엇으로 할까 이걸 고민하다가 K-창의성과 문학을 연결시켰는데요. 네. 지금 한강의 소설 정말 서점에서 너무나 베스트셀러고 구하기 힘들 정도로 유명한데 소녀는 온다라는 책만 보더라도 그 한국 근현대사의 가장 아픈 지점인 그것을 광주라는 지역을 소설 속에서 창의적으로 승화시켰지 않습니까? 네. 그래서 요산 김정환도 만해 한용운의 문학도 부산 안에서 그것을 가장 잘 이야기해 줄 수 있겠다라고 생각을 하고 이 포럼이 끝나는 올해 연말에는 올해 시점에는 부산의 지역적인 문학적인 특성 안에서 K-창의성을 다시 재규정할 수 있을 것 같고 제가 생각하고 있는 K-창의성에 대한 의미를 조금 더 확산시켜서 정리가 될 수 있을 거라고 기대합니다. 네. K-창의성이 어떻게 발전해 왔고 그것이 세계적인 인기를 끌게 된 배경을 알 수 있는 좋은 기회가 될 것 같습니다. 감사합니다. Now, she said that K in K-pop, K-movies, and K-content is still associated with Korea as a regional modifier, referring to pop culture, film, and cultural arts
content within the Korean space. However, she saw K-creativity as something that goes beyond the regional label of Korean, representing the unique creativity that embodies the national traits, culture, and spirit of the Korean people. She believed that literature best captures and conveys this unique creativity and felt that this aspect could be meaningfully explored within the humanities and literature. So instead of Western concepts of creativity seen in figures like Edison or Da Vinci, she proposed examining a uniquely Korean creativity that includes intuition, immersion, and relaxed mindfulness. And after reflecting on how to initiate this exploration, she decided to connect K-creativity with literature. Now, she mentioned Hangang's novel, 소년이 온다, creatively transforms the painful history of Gwangju, one of the most tragic points in modern Korean history, into literature, and she believes that writers like Yosan Kim Jong-han and other writers rooted in Busan best express this creativity. So, by the end of the forum, around the end of this year, she hopes to redefine K-creativity within the literary characteristics of the Busan region. And that was the interview with Ms. Yoon Jung-jin, director of the Center for Creativity and Personality of 동명 University. 오늘 더 인터뷰에서는 윤정진 동명대 창의인성연구소장과 이야기 나눠봤는데요. 교수님 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 초대해 주셔서 고맙습니다. 네. All right, and the time is now 11:33. Let's take a quick song break. This is Ruel with Cats on the Ceiling. Cats on the ceiling, the floorboards are breathing, and I can't believe it that I ever lived without you, without you. The sun started bleeding, the sky's tangerine, and I hooked on the feeling that I can never live without you, but I don't want to. And all I remember before you was a blur, and all that you said was you got a lot to learn. Oh, can you show me? You can be my teacher, and I could be yours. I'm telling you can't drive me to the edge of self-control. You could be my healer when I feel alone. Watch the flowers grow. Turned to jelly, my head's feeling heavy. The world started spinning around you, around you. My lips start to stutter, I trip on the covers. I'm stuck in the gutter, I can't see any color without you. I'm all about you. And all I remember before you was a blur, and all that you said was you got a lot to learn. Teacher, and I could be yours. I'm telling you can't drive me to the edge of self-control. You could be my healer when I feel alone. Watch the flowers grow. Teacher, and I can be yours. I'm telling you can't drive me to the edge of self-control. You could be my healer when I feel alone. Watch the flowers grow. Welcome back to Busan Worldwide on BEFM. I'm your host, Stephanie Yoon, and thank you so much for tuning in. Now let's dive into our segment that covers all things Busan as the city takes bold steps toward becoming a global hub. This is Global Buzz Busan. 글로벌 도시로 성장해가는 부산의 다양한 소식을 전해드리는 시간입니다.
So the Busan Cinema Center, in collaboration with the Embassy of Canada here in Korea and the Seoul Art Cinema, will kick off what's called the 2024 Canada Film Festival today, running until the 17th of this month. 부산 영화의 전당은 주한 캐나다 대사관과 서울 아트 시네마와 협력하여 오늘부터 17일까지 2024 캐나다 영화제를 개최합니다. This year's festival features a tribute to the late Canadian director Jean-Marc Vallée, alongside sections highlighting the 2023 10 best notable contemporary Canadian films and the heritage of the National Film Board of Canada. And in total, 23 films will be showcased across these three sections. The tribute celebrates the remarkable career of Jean-Marc Vallée, a prominent figure in Quebec's film industry who passed away in 2021, and attendees will also have the opportunity to explore noteworthy contemporary Canadian cinema and reflect on the history and achievements of Canadian documentaries. The opening ceremony will take place today at 6:30 p.m. in the Cinematheque Hall of the Busan Cinema Center. Following the screening of the opening film, there will be a discussion with director Jack Russell, providing an engaging opportunity for the audience to interact with the filmmaker. Listeners, with that, let's take a quick song break. This is Urban Cone with Jumping Up Clouds. I spend my nights awake, thinking about the way we used to feel like a summer day. I love to watch you sway, but now you're someone new. Lately I know I get the strangest feeling from strangers falling in love. I never thought I'd be the one to say this, but I don't know what to do. Let's move into our old house. Love me this time. We'll be grooving to the old sounds, pumping up clouds. Kiss me like the first time, dancing like we're young. Let's move into our old house, pumping up clouds. I know we can get it right. You always got me high. Tell me to stay the night. I'd love to turn all the wrongs to right and make you stay for life. I could be someone new. You always dreamed about a walk-in closet. I'd love to give it to you. I still remember singing in the hallway. We watched the stars on the roof. Let's move into our old house. Love me this time. We'll be grooving to the old sounds, pumping up clouds. Kiss me like the first time, dancing like we're young. Let's move into our old house, pumping up clouds. I know we can get it right. Move into our old house. I know we can get it. I know we can get it right. Move into our old house. I know we can get it. I know we can get it right. Let's move into our old house. Love me this time. We'll be grooving to the old sounds, pumping up clouds. Kiss me like the first time, dancing like we're young. Let's move into our old house, pumping up clouds. I know we can get it right. And it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from across the globe. And today we're heading to Vietnam to hear from reporter Ms. Chong Ni Na.
네, 베트남 하노이의 정리나 통신원과 함께합니다. 통신원님 오랜만에 뵙습니다. 잘 지내셨나요? 네, 저는 잘 지내고 있습니다. 네, 반갑습니다. It's so nice to see you. It's been a very long time, and I love seeing our correspondent reporters. And if you are tuning in through YouTube, you can definitely check them out every single day, connecting through video call, definitely. So with that, let's jump into our first story. The U.S. presidential election is drawing global attention, of course. So is this election also generating significant interest in Vietnam? 첫 소식 볼게요. 요즘 전 세계적으로 미국 대선에 대한 관심이 큰데요. 베트남에서도 이 선거에 대한 관심이 높죠? 네, 아마 전 세계에 이목이 집중될 수밖에 없었던 중요한 이벤트였던 것 같습니다. 이 베트남도 물론 관심이 큰데요. 이 베트남 같은 동남아 국가들의 경우 미국과 중국의 경쟁에 민감할 수밖에 없는 나라들입니다. 이 미국 수출이 국가 경제와 떨어질 수 없기 때문인데 이 차기 대통령이 카멀라 해리스가 되든 도널드 트럼프가 되든 이 미국의 강경 조치가 이어지면서 이 베트남 등 동남아 국가와 기업들은 타격을 받을 수밖에 없다는 분석도 나왔습니다. 그렇군요. So this is a major event that is bound to capture worldwide attention. Vietnam is also very interested in it. Countries like Vietnam in Southeast Asia are particularly sensitive to the competition between the U.S. and China. The U.S. Export market is crucial for Vietnam's economy. Regardless of who won the election, there were concerns that the ongoing tough U.S. policies could negatively affect Southeast Asian countries and businesses, including those in Vietnam. 베트남 기업들이 타격을 받을 수 있다고 하셨는데 그럼 어떤 동남아 국가들이 특히 영향을 받을 가능성이 크다고 보십니까? 네, 이제 베트남, 말레이시아, 태국, 캄보디아 등 4개 국가가 주로 거론되고 있습니다. 이들 4개 국가는 이 글로벌 기업들이 중국산 상품에 대한 미국의 높은 관세를 피하기 위해 이 공급망을 다각화하는 전략인 차이나 플러스 원의 가장 큰 수혜국들로 꼽히는데요. 이 문제는 중국 기업들이 베트남 같은 동남아 국가들로 생산 거점으로 옮기고 사업을 이전하면서 사실은 중국 기업이 생산한 제품이지만 동남아에서 생산한 제품으로 세탁이 된다는 점입니다. 최근 미국은 이들 동남아 4개 국가에서 수입하는 태양광 정지에 대한 상계 관세를 부과하기로 예비 판정했는데요. 이 국가들의 중국 태양광 기업들이 많이 진출해 있어서 견제하기 위한 것으로 보입니다. I see. So among Southeast Asian countries, Vietnam and 4 other countries are the main beneficiaries of the China Plus One strategy. Global companies are diversifying their supply chains to avoid high U.S. tariffs on Chinese goods. The issue arises when Chinese companies relocate their production to Southeast Asian countries like Vietnam, essentially washing, quote-unquote, Chinese products through these regions. Recently, the U.S. made a preliminary ruling to impose countervailing duties on solar panel imports from these 4 Southeast Asian nations, likely to curb the influence of Chinese solar companies in these markets. 중국을 견제하려면 결국 보호무역주의는 계속될 거란 말씀이신데요. 해리스와 트럼프 사이에는 어떤 차이가 있을까요? 네, 이미 미국의 규제와 관세 부과가 시작이 됐고 이런 흐름은 계속 이어질 것이라는 게 전문가들의 분석입니다. 다만 민주당 해리스의 경우 이 아시아 태평양 지역에서 미국의 국익을 증진하기 위해 이 파트너 동맹국들과 협력한다는 바이든 대통령의 접근 방식을 이어갈 가능성이 높은데요. 그래서 특정 산업에 대해 보다 타겟팅된 관세를 부과하는 식으로 덜 공격적인 태도를 취할 것이라는 예측이 나왔습니다. 하지만 당선이 확정된 이 트럼프의 경우엔 이 동남아 수입품에 대한 관세가 더 갑작스럽고 가혹하게 또 무척 공격적으로 인상될 것이란 우려가 나오고 있습니다. 그렇군요. So experts believe that the trend of U.S. regulations and tariffs will continue. However, Kamala Harris, being from the Democratic Party, was likely to follow President Biden's approach of working with allies and partners in the Asia-Pacific region to promote U.S. interests. This would likely, of course, involve less aggressive tariffs targeting specific industries. But now that we have President Trump coming in, we can expect more sudden and harsh tariffs on Southeast Asian imports with a more aggressive stance.
Well, moving on to the next story. This one's about trade and the economy. Vietnam is expected to record its highest ever trade volume this year. 다음 소식도 무역과 경제에 대한 이야기인데요. 베트남이 올해 역대 최고 수출입액을 기록할 가능성이 높다고 합니다. 이 소식 전해주시죠. 미국 대선에 잠깐 우려가 나오긴 했지만 베트남의 무역과 수출은 호황인 것 같습니다. 이 베트남이 올해는 수출입액 8천억 달러, 이 한화 1,104조 7,200억 원을 돌파하며 신기록을 세울 가능성이 높다는 관측이 나오고 있습니다. 이 웅웬 홍디엔 베트남 산업무역부 장관은 베트남의 올 3분기까지 수출입액이 전년 동기 대비 16.2%나 증가했고 또 올 4분기 전망도 밝다면서 이런 성장세라면 수출입액 8천억 달러에 이를 것으로 보인다고 밝혔습니다. 그렇군요. 정말 큰 성장인데요. Now she said despite concerns over the US election, Vietnam's trade and exports are thriving. Vietnam is on track to surpass $800 billion in total exports and imports this year, setting a new record. Ministry of Industry of Trade Nguyen Hong Dien announced that as of the third quarter, Vietnam's trade volume had increased by 16.2% compared to the same period last year, and the outlook for the fourth quarter is also optimistic. This growth indicates that Vietnam is likely to reach the $800 billion mark in trade. 지역별 산업 생산 지수도 상승했다고 하던데 어떤 부분이 특히 긍정적인 신호로 보이나요? 네, 이 산업생산지수 같은 경우 올해 9개월간 베트남 전국 63개 성시 가운데 60개 성시의 지수가 상승했습니다. 이 가공 제조산업과 유통산업 등의 성장에 힘입어 두 자릿수의 증가를 기록한 지역들도 있었는데요. 이 디엔 장관도 모든 품목군에서 수출이 증가했고 또 베트남 국내 기업 부문의 수출 성장도 높은 비율로 증가했다며 무척 긍정적으로 평가했습니다. I see. So over the past 9 months, 60 out of Vietnam's 63 provinces and cities saw an increase in industrial production. Some regions even recorded double-digit growth, especially in processing, manufacturing, and distribution industries. Minister Dien also highlighted that exports grew in almost all categories with significant export growth seen from Vietnamese domestic companies as well. 한국과 베트남도 중요한 교역 관계를 유지하고 있는데요. 현재 어떤 상황인가요? 네, 올해 상반기까지 기준으로 한국은 베트남의 3위 교역 대상국입니다. 이 한국은 베트남의 수출을 세 번째로 많이 하는 국가고 베트남의 수입 시장에선 2위의 자리를 지키고 있는데요. 지난해 아세안 관련 정상회의 참석을 위해 라오스를 찾았다가 베트남 판민징 총리를 만난 윤석열 대통령도 앞으로 양국이 2030년까지 교역액 1,500억 달러 달성을 목표로 교역 활성화를 위한 긴밀한 협력을 당부했습니다. 앞으로 한국과 베트남의 교역도 큰 기대를 해볼 수 있겠네요. Now, she said as of the first half of this year, South Korea is Vietnam's third largest trading partner. South Korea is the third largest exporter to Vietnam, and it ranks second in imports from Vietnam. Now, last month, President Yoon met with Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh during the Asian Summit in Laos, where they discussed boosting trade between the two countries and set a target of $150 billion in trade by 2030. Now on to our final story. Among overseas Vietnamese workers, those in South Korea are earning the highest wages. 네, 마지막 소식입니다. 베트남 해외 파견 노동자들 중에서 한국에서 받는 임금이 가장 높다고요? 네, 베트남의 해외 파견 노동자들 가운데 한국에서 일하는 노동자들의 급여가 가장 높은 것으로 나왔습니다. 베트남 외교부 영사과가 발간한 베트남 이민개요 2023이란 보고서에 담긴 내용인데요. 한국에 나온 베트남 노동자들의 경우 월 1,600에서 2,000달러, 한화로 약 220만 원에서 275만 원의 임금을 받으면서 전 세계의 노동자들 중 가장 많은 임금을 받고 있다고 합니다. I see. So Vietnamese workers in South Korea are earning the highest wages compared to other countries. According to a report from the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs, Vietnamese workers in South Korea earn between $1,600 to $2,000 per month, roughly 2.2 million to 2.75 million Korean won, making it the highest paying destination for overseas workers. 전통적으로 일본과 대만으로 일어난
일하러 가는 베트남 노동자들이 많았다고 들었는데 최근 한국의 인기도 높아진 건가요? 네, 맞습니다. 일본, 대만의 경우 전통적으로 임금도 높고 같은 아시아권이라 문화도 비슷하기 때문에 인기가 높았습니다. 여기에 최근 한국이 각광을 받기 시작하면서 한국, 일본, 대만이 3대 노동 수출 핵심 시장으로 자리 잡았습니다. 이 한국의 뒤를 이어선 일본이 월 1,200에서 1,500달러를 기록하며 2위를 기록했고요. 대만과 일부 유럽 국가들의 경우 월 800에서 1,200달러의 소득을 올릴 수 있는 것으로 나타났습니다. 그렇군요. So Japan and Taiwan have long been popular due to high wages and cultural similarities as fellow Asian countries. However, recently, South Korea has gained prominence, making it one of the top 3 key labor export destinations along with Japan and Taiwan. After South Korea, Japan offers monthly wages of $1,200 to $1,500, while Taiwan and some European countries pay between $800 to $1,200. And that's going to do it for today's correspondent report. Connecting with our reporter based in Vietnam, Ms. 정리나. 네, 베트남 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. All right. And that brings us to the end of today's show already. I think it's too short. 1 hour, too short, right? But I hope you enjoyed every one of the segments we have prepared for you today. If you like to listen to this episode again, you can find our show on befm.or.kr or the BFM app. Also, you can check out our rerun at 8 p.m. tonight. Listeners, today's final song is 적재 with 나랑 같이 걸을래. Busan Worldwide was produced by Kim Yoon, written by Bang Mira. I've been your host, and I'll see you tomorrow at 11:05 a.m. Bye-bye. 또 나를 감싸네 눈을 감을 때마다 향기로운 내 맘이 내게 전해지네 너는 무슨 생각해 나란히 누워서 저 별을 바라볼 때면 나와 같은 마음인진 몰라도 너와 함께 있는 이 순간이 난 소중해 나랑 같이 걸을래 혹시 내일은 뭐해 네가 부담되지 않는 날에 산책이라도 할래 그냥 날이 좋길래 너와 걷고 싶어져서 내일 많이 바쁘지 않으면 혹시 나랑 같이 걸을래 많이 어색한가 봐 자꾸 딴 데를 보고 날 닮은 별만 바라봐 싱그럽게 불어오는 바람에 너와 함께 있는 이 순간이 난 소중해 나랑 같이 걸을래 혹시 내일은 뭐해 네가 부담되지 않는 날에 산책이라도 할래 그냥 날이 좋길래 너와 걷고 싶어져서 내일 많이 바쁘지 않으면 혹시 나랑 같이 걸을래 힘들어 보일 땐 내가 더 아파오고 속상한 맘만 커져 내가 곁에 있을게 항상 너의 편이 되어줄게 저 하늘의 별처럼